Oke. Nah, jadi untuk di part 1 dan part 3 itu dia nggak ada batas waktu ya untuk kita menjawab pertanyaannya. Kalau di part 2 ada waktunya, 1 menit untuk mempersiapkan jawaban dan 2 menit untuk menjawab uh, pertanyaan yang dikasih gitu. Nah, kemudian untuk yang part 1 dan part 3 yang nggak ada waktu, tapi disesuaikan jawaban kita. Nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Dan disesuaikan juga dengan pertanyaannya. Apakah butuh yang penjelasan panjang atau tidak. Kalau untuk di speaking part ketiga, itu karena lebih ke discussion dan opinion, kita bukan wajib ya, tapi lebih bagus kita bisa kasih opini kita. Gitu. Kasih opini kita terkait pertanyaan yang dikasih. Jadi karena part ketiga lebih ke discussion, kita bisa jelasin lebih panjang gitu ya mengenai pandangan kita. Misalnya dari sisi ini dia gini gini gini, jelasin detailnya. Kemudian kalau di sisi ini dia tuh gini gini gini. Nah tapi kita balik lagi ke pertanyaannya, apa yang ditanyakan, apakah sisi positif, sisi negatif, ataupun secara general gimana. Nah kita harus bisa jelaskan secara detail untuk khususnya di speaking part ketiga. Kita juga bisa menerapkan struktur uh, yang seperti yang sebelum-sebelumnya pernah saya kasih tahu ya, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama main idea, supporting sentence, dan supporting detail. Nah, di main idea ini merupakan ide pokok dari jawaban kita. Jadi ide utama jawaban kita, apakah kita setuju atau tidak, apakah kita iya atau tidak, kemudian penjelasan utama mengenai pertanyaan yang dikasih. Kemudian di supporting sentence itu kita menjelaskan kenapa kita kasih si main idea itu. Misalnya ditanya, setuju nggak sih kalau ada ini? Terus kita jawab, setuju. Nah, kemudian kita jelaskan, kenapa kita setuju? Nah, bla 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 bla, karena ini. Nah, itu termasuk supporting sentence. Nah, kemudian yang ketiga, supporting detail. Nah, itu kita bisa kasih contohnya, gitu. Itu contoh yang relate dengan penjelasan kita. Itu sebagai bukti, biar lebih kuat jawaban kita. Gitu kurang lebih. Apa ada pertanyaan untuk teman-teman? Apakah ada yang bingung atau gimana? Kemudian untuk di IELTS speaking kita juga harus bisa menggunakan linking words ya. Berbagai variasi linking words seperti however, although, even though, nonetheless, nevertheless, kemudian eventually, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi ya yang bisa kita pakai. Nah, kita harus biasakan pakai linking words yang bervariasi biar dalam penilaian di speaking kita juga tinggi. Dan juga penggunaan idioms juga bisa meningkatkan skor kita gitu. Nah, saran dari saya sih linking words dan misalnya lebih ke linking words dan idioms itu jangan dihafal gitu ya. Kenapa gitu? Karena kalau kita hafal itu kesannya pada saat kita berbicara itu kurang natural gitu. Kita harus membiasakan memakai idioms atau linking words tersebut, tetapi bukan dihafal. Kita biasakan pakai. Nah, maka pada saat kita speaking langsung, kita bakal bisa aja langsung masukin si linking words maupun idioms. Kalau orang yang nggak biasa pakai linking words dan idioms, terus dia cuma hafal, dia cuma ingat, oh ya ada idioms ini. Nah, dia itu nanti pas mau speaking itu dia kayak kelamaan mikir. Bener gak ya taruh linking words di sini? Bener gak ya taruh idioms di sini? Cocok nggak ya gitu? Kelamaan mikir. Nah, itu nanti nggak bagus ya, dan bisa-bisa mengurangi skor teman-teman gitu dalam official test nanti. Jadi itu yang harus dibiasakan dari sekarang gitu ya, di practice, dipakai terus berbagai variasi linking words dan idioms gitu. Nah, kalau teman-teman nggak tahu idioms apa atau linking words apa yang bisa dipakai sama teman-teman, teman-teman bisa cari aja di Google ya, banyak gitu ya di Google. Cari aja idioms for IELTS speaking atau linking words for IELTS speaking atau for speaking gitu. Nah, itu udah banyak listnya. Jadi teman-teman bisa cari. Oke, so far ada pertanyaan. Boleh unmute kalau mau bertanya ataupun bisa di chat gitu ya. Oke, silakan. Saya tunggu bentar lagi ya.
Silakan yang ingin bertanya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Oke, the next participants, siapa yang mau coba? Atau yang belum pernah coba sama sekali nih di kelas speaking kita? Ayo, siapa yang belum pernah coba sama sekali? Oke, anyone? Atau ada yang punya pertanyaan, silakan. Jangan malu-malu, kita sambil kayak discussion gitu ya. Oke, silakan. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Atau sekarang, ayo siapa yang mau jadi next volunteer yang mau coba practice speaking-nya? Silakan. Silakan unmute ataupun raise hand, boleh. Nah, silakan teman-teman. Ada yang punya pertanyaan atau yang mau practice speaking-nya? Kalau nggak ada yang mau practice, ya udah nih kita tutup kelasnya. Kalau nggak ada yang mau practice, ayo, nggak apa-apa gitu kalau salah. Can I try some? Oke, ya siapa itu tadi? Halo. Rebecca. Oke, halo Kak Rebecca. How are you? Hello. I'm fine. Thank you. Oke, good. Oke, oke. Uh, your practice speaking is about this IELTS speaking part one. So it's about transportation. So your question is, do you prefer public transportation or private transportation? I prefer use private transportation because for me it's more easier than using the public transportation. Also, we don't need to spend money to take the public transportation like using a bus or something like that. Okay, good. Okay, the next question. What's the most popular means of transportation in your hometown? The most popular transportation in my hometown is car because in Kalimantan there's a lot of people use their car to go someplace. Okay, that's it.
Yes. All right. Okay. The last question. Is it easy to catch up a bus in your country, to catch a bus in your country? Yes, I think it's easy because in Indonesia, especially in Jakarta, there's a lot of busway that we can find or we can meet. Ada lagi? Atau cukup? I think that's all. Alright, thank you Kak Devika. Nah, jadi Thank you. actually you have a good pronunciation, you have a good fluency. Secara konteks jawaban lumayan, cuma masih bisa di-expand lagi jawabannya, masih bisa diperluas lagi jawabannya, penjelasannya lebih detail gitu. Tapi secara konteks jawaban udah lumayan gitu. Alright, thank you Kak Devika. Okay, the next participants, Kak Fadla. Halo Kak. Halo Kak Fadla. Hi Kak. Okay, how are you? Well, and you? Really good. All right. Okay. Are you ready? Yes. So, you practice speaking. It's about speaking part 3. The topic is about food. Okay, your question is, what are the types of food that people eat in your country? May I ask a question? Yeah, sure. These types of foods, is specific name or not? It's up to you. Okay, thank you. Anytime. Well, as we know that a lot of people like a noodle, so many people in my country always eat noodle because it is cheap and can find easily. Each market has noodles, so people easily buy it and consume it, even though it is not healthy well, but we can make the schedule when we eat it or when we don't eat it. Okay. Besides So, the noodle, go. we usually eat meatball because the shape of it is special and we like the taste. We like the spicy and you know what? We can find variety of shape of it and the taste of it, such as sorry, disconnect. Okay, gimana? Disconnect like cheese and the others. Okay. All right, the next question. What about foreign food? What kinds of foreign food are popular in your country? From my perspective, people usually eat burger and pizza because it is
great to eat it. Is delicious, and we can buy it like in the restaurant or the others. Especially burger. There are many a type of it like Burger King or the others, and pizza too. Even though it's cheaper, it's more expensive than local food, but it is good enough to consume it. Okay. All right. The last question. Mm, In your country, is it important to have a meal together with your family? I don't think so because different person, different schedule. So we don't take a schedule that we must eat together with our family. Although it is important to make a more chemistry each other, but we are a different person, such as student, worker, or the others. So we have a different time, and as long as we consume it, regardless with family or not, is not important. So I disagree with this sentence. Alright. Okay, thank you, Kak Fadla. Okay, I can see you also have a good improvement from the previous meeting that we already had. And also, mm, penjelasannya juga oke. Dan mungkin hanya kadang kayak kebiasaan memakai back fillers gitu kayak kemudian ada jeda jeda ininya jeda untuk memikir jawaban selanjutnya gitu kayak tadi itu tadi kedengaran sih gitu ya. Ada jeda-jedanya, ada pausingnya gitu. Nah itu kayak stop untuk mikir jawabannya. Nah itu kalau bisa dikurangin gitu ya Kak, biar ngomongnya tuh Oke langsung Kak, gitu. Oke, thank you thank you Kak. Kak Pada. Yeah, you're welcome. Okay, anyone, the next participants? Siapa mau coba? Atau saya pilih random aja ya? Halo Kak Suci Hartati. Are you there? Halo Kak, Okay, how are you? I'm fine, thank you. Okay, good. So, your question for the practice tonight is about speaking part 1. Okay, your question is, your first question. Where do you usually purchase your clothes? Sorry, can you repeat again? All right, your question is, where do you usually purchase your clothes? I usually purchase my clothes in online shopping like Shopee or Tokopedia. Okay, that's it. Yeah. Oke, sebenarnya masih terlalu singkat banget ya. Gitu, apalagi untuk IELTS speaking itu kalau misalnya jawab seperti itu berpotensi banget dapat nilai yang rendah gitu. Nah, jadi masih bisa di-expand lagi gitu jawabannya. Nah, tadi kakak udah punya ide, main idea. Biasanya belanja di online shopping seperti Shopee dan Tokopedia.
Nah, kasih alasannya kenapa gitu. Kasih penjelasan, bikin jawaban yang kompleks seperti yang di awal yang udah saya jelaskan ya, main idea, supporting sentence, dan supporting detail. Nah, bisa di-expand lagi jawabannya gitu, kasih alasan. Oke, nggak apa-apa. Oke, the next question. Have you ever bought clothes online? Yeah, sometimes I bought my clothes in online e-commerce like Shopee, like Tokopedia, because in Shopee and Tokopedia they have a cheap price and good quality. Oke, good. Nah, ini lebih oke gitu jawabannya daripada sebelumnya. Nah, oke. The last question. Are there any traditional clothes in your country? I think there's no traditional clothes in sorry. I think there are traditional clothes in my country, like in North Sumatra. It has ulos as traditional clothes in North Sumatra. Oke, good. Alright, thank you Kak Suci. Nah, jadi ya jawaban yang pertama, yang kedua dan ketiga itu lebih oke daripada sebelumnya. Udah bisa menjelaskan yang lebih kompleks gitu. Penjelasannya lebih dapat gitu, explanation. Thank you. Alright, anyone, the next participant yang mau coba? Ayo silakan, atau yang ingin bertanya? Alright, Okay. can Hello. I try? Yeah, sure. Hello. How are you? Who are you? I'm Amin. How- I'm Amin. How are I'm you? fine. Okay, good. Fine. Okay. Your question is, do you live in a house or a flat? Can you repeat one more? Sorry. Okay. Your question is, Halo guys. okay, sorry. Okay, your question is, do you live in a house or flat? Okay, let me try to answer that question. I live in house. I live with my small family. I live in Jalan Syada, number 14 in Semarang. I have a small family. My wife works at the hospital. My doctors are happy in my family. My first doctor studies at senior high school, and my second doctor is studying at the senior high school, and my last doctor is still 5 years old. I think I have a horse in Jalan Syuhada. I bought this house to 2006. There are two bedrooms and two bathrooms and two bedrooms. There is also one kitchen, one living room. Thank you. Alright. Oke. Nah, seperti yang kita bisa dengar, ya tadi masih ada kesalahan di pronunciation-nya. Nah, kata anak perempuan itu cara baca dalam American itu daughter, gitu. Ya, bukan tadi kalau kakak bacanya itu lebih ke dokter, gitu, daughter. Nah, lebih ke R-nya itu lebih kedengaran gitu kalau dalam American. Daughter.
gitu. Kalau di ya, kalau di Britishnya baru daughter, daughter, gitu. Alright, thank you. Okay, okay. The next question. How long have you lived there? Alright, I have lived here since 2006, I think. I mean, I have lived, I have been living here for 20 years, maybe. I live in Shweda, and my house near my office at the time, but now I move other school, but it's not so far. It's about 20 minutes from my home. I'm very happy to live this house because it is in a village. It's not far from the main road, and it is not far from the market. It is not far from the education or school. It is not far from the uh, healthy facilities such as center of health, healthy maybe, and hospital like that. Thank you. All right. Okay, kid. The last question. Is there a garden in the place you live in? I think so. There is a big garden at my back home. I have small garden. I have small garden in my home, my house. Actually, I bought the first house, and then I also bought the second house, and the first house and the second house is connected. So I made a small garden in my second house. So I think it's very important for us, a garden for my house, because after we work, after coming home from office, my father, when my wife coming home from hospital, and when my daughter come home from their school, we can share and we can see, we can discuss each other in the garden. Thank you. Alright, thank you Kak Amin. Nah, Alright. jadi untuk catatan dikit ya, hanya bisa lebih di practice lagi untuk di pronunciation-nya gitu. Nah, kalau yang dari yang saya dengar gitu ya, untuk pronunciation-nya ya masih kurang gitu. Dan penggunaan kalimat-kalimatnya masih yang yang basic gitu. Nah, itu bisa dipelajari lagi di practice menggunakan berbagai variasi kalimat gitu. Bisa pasif, direct speech, dan lain sebagainya gitu. Nah, gitu sih. Gitu kurang lebih. Thank you. Okay, thank you very much for your suggestion, Kak. Alright. Oke, ada yang tanya tadi Kak Suci. Di bulan November apa masih kelas Kak? Kalau untuk kelas English free class itu sepertinya masih ada ya, tapi untuk kelas-kelas apa aja yang diadakan itu masih belum tahu ya subjek yang diajarkan gitu. Mungkin nanti bakal dikasih tahu mungkin ya sama Kak Hilman gitu ya. Oke. Oke, then next participants ada lagi? Atau ada yang ingin bertanya, silakan. You may ask anything about I IELTS. ask question? Yeah, go on. All right. I think it's very beneficial and my advantage
of speaking for us. So can you give many tricks and tips us to deliver our speech? Thank you. All right. Okay, good question. The tips and tricks. I think the first thing that you should have, and you should, try to practice all the day, before the test, and also when you face the real test, you should have a fully concentration to the examiner that gives you the question. So jadi kita harus paham, kita harus konsentrasi dan mencoba untuk memahami pertanyaan yang dikasih, gitu. Kemudian cara mudah untuk menjawab pertanyaan itu bisa dengan keywords ya, gitu. Dari examiner sendiri kasih pertanyaan, kita harus bisa menangkap apa sih keywords dari pertanyaan tersebut. Kemudian kita bisa menjawabnya dengan mudah, itu lebih bagus pakai keywords juga gitu. Keywords maksudnya gimana? Kita kayak soalnya ditanya apa, terus kita jawab keywords yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Kita kumpulin keywords A, B, dan C. Nah, A, B, dan C ini itu sebagai poin-poin yang bakal kita jelaskan pada saat speakingnya, gitu, pada saat menjawab. Jadi itu keywords-nya memudahkan kita sih, gitu. Biar kita itu nggak ngeblank pas ngomong, gitu. Jadi kalau kita udah siapin keywords, maka pas ngomong itu kita udah tahu kita mau ngomong apa aja. Ngomong A, oke, kita jelaskan sampai detail. Kemudian kita jelaskan yang B sampai detail, dan C dan sampai detail, dan seterusnya. Nah, itu sih pentingnya kita harus punya keywords. Kita harus bisa mengetahui keywords-nya. Kemudian yang harus diperhatikan juga ya latihan pronunciation, kemudian latihan grammar dan juga pelajari grammar, kemudian ya banyakin practice sih gitu. Dan di practice bisa dilatih sendiri juga dengan record gitu ya. Cari questionnya di Google, kemudian di record. Nah, kemudian didengarkan kembali apa sih kesalahan yang dilakukan gitu. Kurang lebih sih gitu. Kemudian ya latihan pakai idioms dan linking words. Nah, itu bisa cari di Google juga, ada semua gitu ya. Oke, is it clear? I think it's a great, thank you. And Okay. one more question. Okay, sure. What is the aim, or what is the objective of the IELTS speaking test program right now? Okay, sorry, can you repeat it again? Because your voice is not really clear. All right. Let me see what are objectives of this program. IELTS speaking test, and the speaker, you as our speaker today, guide us, and what is the last or the end of the program? Thank you. Okay. Oke, jadi pertanyaan tadi, tunggu ya, suaranya tadi memang agak kurang jelas. Jadi, bentar. Alright, can I repeat one more? Oke, atau boleh di chat aja. Alright, Di kolom chat. Oke, sambil kita nunggu, bentar ya, kita jawab pertanyaan ini. Oke, dari Kak Tursina. Kak, biar jawaban yang diutarakan bisa luas, gimana Kak? Kan kadang bingung selain kosakata juga materinya. Oke, cara expand jawaban kita ya. Nah, maka dari itu yang tadi saya bilang ya, kita harus punya keywords gitu. Keywords itu penting. Keywords itu salah satu cara kita bisa mengembangkan jawaban kita. Kalau kita nggak punya keywords, kita main ngomong aja, itu bakal pendek-pendek aja gitu, nggak terlalu luas jawaban kita. Karena kita kayak ngeblank misalnya tiba-tiba, jadi kita nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kalau kita udah punya keywords, list keywords apa aja, nah itu akan memudahkan kita untuk mengembangkan jawaban kita. Dengan keywords tersebut, kita kembangkan jawaban kita, bikin yang jawaban kompleks. Seperti
yang struktur tadi ya yang udah dijelaskan main idea, supporting sentence dan supporting detail gitu. Jadi ya harus punya keywords dan bisa biar memudahkan kita menjelaskan jawabannya biar lebih luas gitu. Oke. Okay, what are the objectives of this program? Objectives maksudnya objektif seperti apa ya? Can I speak one more, sir? Yeah. I mean, do you have any plan after this free program, or there is a premium program to join this IELTS speaking test maybe? Oke. Kalau untuk join program, ini kan yang free class ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi mau memang fokus ke IELTS, bisa aja langsung daftar ke Sindo gitu ya, ke Kak Hilman, adminnya. Itu program-programnya banyak gitu ya, yang bisa teman-teman ikuti. Nah, nanti teman-teman bisa cari detailnya, bisa tanya langsung aja ke Kak Hilman ya, biar lebih detailnya gimana mengenai kelasnya. Itu untuk IELTS. Bukan cuma IELTS sih, ada TOEFL juga dan writing dan lain sebagainya. Okay. The next Alright, thank participant. you very much, Kak, for the answer. Okay, you're welcome. Alright, Kak Mujahida. Halo. Iya, Kak. Okay, hello. How are you? Hello, I'm fine. Okay. I'm sorry. Okay, your question is about high school. So the first question is, who was your favorite teacher in high school? My favorite teacher is teacher me because he was so strict that her discipline was so disciplined and can make more progress at their study. All right. Okay, the next question. What's your favorite subject in high school? My favorite subject is mathematics, but it's more to mathematics because I just like it more like it's might be hard, but it's simple, more simple than language maybe. Because mathematics has a clear answer than any other object. I Okay. think that's it. The last question. Do you still keep in touch with your friends from high school? Of course, yes, my friend. I always keep touch with them, like group chat, in WhatsApp or Instagram, maybe Facebook too. It's just fun and you feel some info about college maybe or any other program. It's interesting. Alright. Okay. Thank you, Kak Mujahida. Okay. Ya tadi suaranya memang agak kurang terdengar jelas ya dari mikrofonnya, gitu. Tapi ya saya paham gitu jawabannya. Okay. That's a good answer too. You have a good context of the answer. Kemudian bisa meng-explain juga cukup gitu ya. Dan masih bisa
diperluaskan lagi gitu untuk jawabannya. Kasih kayak reason lainnya gitu. Yang masih berhubungan dengan pertanyaan yang dikasih. I'm Okay. sorry, I'm very sick. Because I'm here. Okay, that's okay. Nah, ini practice nggak apa-apa. Oke. Jadi, oke.